Hello my friends, how are you doing? Hope you're doing great. Welcome to another video from رادزبان. I'm Rod and today we want to talk about the fourth lesson from the third book of 4000 Essential Words playlist. سلام به همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یکی دیگه از ویدیوهای مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. راد هستم و امروز قرار به درس چهارم از کتاب سوم دوره 4000 کلمه بپردازیم. 20 کلمه جدید طبق معمول یاد بگیریم، کاربرد این کلمات به همراه مثال‌هاشون رو بررسی کنیم و در انتها همه این موارد رو در قالب یک متن جمع‌بندی هم داشته باشیم و در اونجا هم کاربرد این کلمات رو ببینیم اصلا چطوریه. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارشو بزنید. با این کار هر موقع ویدیوهای جدید ما آپلود و منتشر بشن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع میشید و اولین نفری میشید که تشریف میارید و اونها رو میبینید. و اما بریم سراغ اولین اسلاید، ورد لیست و لیست کلمات که در اون پرونانسیشن و تلفظ کلمات رو با هم کار میکنیم. هر کلمه رو من 3 بار میخونم، سعی کنید بعد از من تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه alley هست. alley alley axe 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 bunch 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 chore 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 decent 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 disgraceful 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 elbow 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 grateful 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 irritate 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 kid 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 loose 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 offend 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 overnight 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 persist 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 pine 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 scar 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 sensation 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 sled 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 tease 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 و آخرین کلمه valentine valentine valentine. یک بار دیگه با هم پرونانسیشن ها رو کار کنیم و بریم سراغ بررسی هر کدوم از این کلمات به صورت جداگونه. alley axe bunch chore decent disgraceful elbow grateful irritate kid loose offend overnight persist pine scar sensation sled tease و valentine. اولین کلمه همونطور که در لیست قبلی دیدید alley هست. alley alley an alley is a narrow road between houses or buildings. یعنی کوچه یا اون خیابون‌های باریک. مثال مربوط بهش میگه The alley behind my house looks dirty. The alley behind my house یعنی اون کوچه یا خیابون کوچیک پشت سر خونمون looks dirty به نظر کثیف میرسه. The alley behind my house looks dirty. کلمه بعدی axe هست. axe axe an axe is a tool used to cut wood. یعنی تبر. مثال مربوط بهش میگه She used an axe to cut some wood for the fire. She used an axe اون از یک تبر استفاده کرد to cut some wood که تکه‌های چوب رو ببره یا تیکه تیکه کنه for the fire برای اون آتیش. She used an axe to cut some wood for the fire. کلمه بعدی bunch هست. bunch A bunch is a group of the same things. یعنی یک دسته یا یک خوشه. برای مثال She was hungry so she ate the entire bunch of grapes. She was hungry اون گرسنه بود. So she ate the entire bunch بنابراین اون تمام اون دسته یا تمام اون خوشه grapes یا اون انگورا رو خورد. She was hungry so she ate the entire bunch of grapes. کلمه بعدی chore هست. chore chore A chore is an unpleasant job that must be done. یعنی یک کاری که به صورت روزمره باید انجام بدید یا یک کاری که براتون مشکله. It's Nikki's chore to do the dishes every Tuesday and Wednesday night. It's Nikki's chore یعنی اون وظیفه یا کار همیشگی نیکیه. To do dishes که ظرفا رو بشوره. از فعل do چرا در اینجا استفاده کردیم؟ چرا نگفتیم wash the dishes؟ توی زبان انگلیسی به خصوص مکالمه خیلی اوقات
ما از فعل do به جای فعل‌های کم کاربردی مثل wash یا clean استفاده می‌کنیم. برای مثال به جای اینکه بگیم wash the dishes میگیم do the dishes. این فقط توی مکالمه و توی متن‌های غیر رسمی اینطوری، یا توی متن رسمی از فعل اصلی استفاده می‌کنیم. پس میگه It's Nikki's chore to do the dishes every Tuesday and Wednesday night. هر سه‌شنبه و چهارشنبه شبا این وظیفه یا اون کار همیشگی نیکیه که ظرفا رو بشوره. پس چور میشه یک کار همیشگی، یک وظیفه یا یک کاری که زیاد شما باهاش حال نمی کنید، بیشتر یه حالت کار مشکل یا یه وظیفه رو داره. کلمه بعدی decent هست. decent. A decent person or thing is okay or good enough. یعنی به حد کافی خوب یا یک چیزی که در حد اوکیه، قابل قبوله. مثال مربوط بهش میگه Eric did a decent job painting the fence. Eric did a decent job. اریک یک کار قابل قبولی انجام داد. Painting the fence. در مورد رنگ کردن اون حفاظها. در مورد رنگ کردن اون حفاظها کارش تقریبا قابل قبول بود. Eric did a decent job painting the fence. کلمه بعدی disgraceful هست. disgraceful. Disgraceful behavior is behavior that is very bad. یعنی یک کار خیلی بد یا یک کار اصطلاحاً ننگین. برای مثال This is a disgraceful waste of money. This is a disgraceful waste یعنی این یک هدر دادن خیلی بد money، پوله. خیلی بد شما دارید اون پوله رو هدر میدید. This is a disgraceful waste of money. کلمه بعدی elbow هست. elbow. The elbow is the middle part of an arm. Where it bends یعنی اون آرنجمون. مثال مربوط بهش میگه She pointed to her elbow to show me where she hurt herself. She pointed to her elbow اون به آرنجش اشاره کرد to show me که نشون بده به من where she hurt herself به کجاش آسیب زده، کجای بدنش آسیب دیده. She pointed to her elbow to show me where she hurt herself. کلمه بعدی grateful هست. grateful. A grateful person feels thankful about something. یعنی یک فرد خیلی راضی، خوشحال. The girls were grateful for the chance to visit their grandfather. The girls اون دختر بچه ها were grateful خیلی خوشحال بودن for the chance برای این شانس یا این موقعیتی که to visit their grandfather این موقعیتی که بتونن پدر بزرگشون رو ببینن. The girls were grateful for the chance to visit their grandfather. کلمه بعدی irritate هست. irritate. To irritate means to annoy someone. یعنی بیا یه نفر رو عصبانی کنی. She was irritated when her brother told her that he had lost her camera. She was irritated یعنی اون عصبانی شده بود when her brother وقتی که برادرش told her به اون گفت که that he had lost her camera که دوربینش رو گم کرده. She was irritated when her brother told her that he had lost her camera. کلمه بعدی kid هست. kid. kid. To kid is to say something that is not true as a joke. یعنی یه نفر بیای سر کار بذاری، مسخرش کنی. کلمه کید در نقش نون، در نقش اسم میشه بچه، ولی در نقش ورب، در نقش فعل میشه بیای سر یه نفر کلاه بذاری یا در واقع به شوخی یک چیزی رو بهش بگی. برای مثال I'm not really mad. I was kidding when I said I was angry. I'm not really mad. من واقعا عصبانی نیستم. I was kidding. من داشتم شوخی میکردم. When I said I was angry. زمانی که گفتم عصبانیم. وقتی که گفتم عصبانیم داشتم شوخی میکردم. I'm not really mad. I was kidding when I said I was angry. کلمه بعدی loose هست. loose. loose. A loose thing is not held in place tightly. یعنی یک چیزی که محکم بسته نشده، یک چیز شل. برای مثال the bolt was loose. So I tightened it with the wrench. The bolt was loose. اون پیچه شل بود. So I tightened it. بنابراین من اون رو محکم کردم with the wrench. با اون آچار اومدم اون رو محکم کردم. The bolt was loose. So I tightened it with the wrench. کلمه بعدی offend هست. offend. To offend is to make someone angry or upset. یعنی یک نفر رو آزار بدی، بهش توهین کنی. برای مثال They were both offended by what they had said to each other. They were both offended. به هر دوی اونها توهین شده بود. هر دوی اونها ناراحت بودن به خاطر اون چیزهایی که به همدیگه گفته بودن. They were both offended by what they had said to each other.
کلمه بعدی overnight هست. overnight. An overnight action happens during the night. یعنی در طول شب یا شبانه. overnight. برای مثال The campers stayed in the tent overnight. The campers اون کسایی که کمپ زده بودن، اون کسایی که چادر زده بودن، چادر نشینا stayed in the tent توی اون چادراشون موندن overnight در طول شب. The campers stayed in the tent overnight. کلمه بعدی persist هست. persist. persist. To persist means to keep doing something even when it is hard. یعنی مقاومت کردن یا مقابله کردن. برای مثال Even though the lesson was difficult, she persisted until she understood. Even though the lesson was difficult, با وجود اینکه اون درس سخت بود, she persisted, اون مقاومت کرد یا ادامه داد until he understood, تا زمانی که متوجه شد. Even though the lesson was difficult, she persisted until she understood. کلمه بعدی pine هست. pine. A pine is a type of tall, thin tree with needles instead of leaves. یعنی درخت کاج. میگن pine بهش. برای مثال There were many beautiful pine trees in the forest. There were many beautiful pine trees. درختای کاج خیلی زیبایی بود in the forest. در اون جنگل. در اون جنگل درختای کاج خیلی زیبایی وجود داشت. There were many beautiful pine trees in the forest. کلمه بعدی scar هست. scar. A scar is a mark on the skin after a wound healed. یعنی جای زخم. برای مثال The boy had a scar on his forehead. The boy اون بچه had a scar یه جای زخم داشت on his forehead. بر روی پیشونیش. forehead میشه پیشونی. The boy had a scar on his forehead. کلمه بعدی sensation هست. sensation. A sensation is a feeling that people get from their senses. یعنی حس یا یک احساس خاص. برای مثال Mom got a painful sensation in her head from the loud noise. Mom got a painful sensation. اون مادر یک حس دردناکی بهش دست داد in her head در سرش from the loud noise. به خاطر اون سر و صدای زیاد. Mom got a painful sensation in her head from the loud noise. کلمه بعدی sled هست. sled. sled. A sled is a small vehicle used on snow. یعنی سورتمه. برای مثال Marvin likes to ride his sled down the hill in winter. Marvin likes to ride his sled یعنی ماروین دوست داره که سورتمه‌شو برونه یا سورتمه سواری کنه down the hill تا پایین اون تپه in winter در زمستون. Marvin likes to ride his sled down the hill in winter. کلمه بعدی tease هست. tease. tease. To tease means to laugh at or make fun of someone. یعنی یک نفر رو بیای مسخره کنی. برای مثال Julie teased Kate because she was the new student. Julie teased Kate. Julie کیت رو مسخره کرد because she was the new student. به خاطر اینکه اون یه دانش آموز جدید بود یا اون دانش آموز جدیده بود. Julie teased Kate because she was the new student. کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس Valentine هست. Valentine. A Valentine is someone loved with great affection. یعنی اون طرفی که خیلی دوستش دارید. اون دوست پسر یا دوست دختر یا معشوقه. میشه Valentine. علاوه بر اون برای مثال اسم روز ولنتاین هم همونه. مثال مربوط بهش میگه The message on the card said be my Valentine. The message on the card said اون پیام روی اون کارت پستال گفت که be my Valentine. دوست پسر یا دوست دختر من باش. The message on the card said be my Valentine. و اما بپردازیم به متن امروزمون با عنوان The sled. The sled میشه سورتمه. طبق معمول هر جمله رو میخونیم، ترجمه میکنیم و در انتهای هر اسلایدمون اسلاید رو یک بار از اول روخونی میکنیم. سعی کنید بعد از اینکه من هر جمله رو خوندم ویدیو رو پاس کنید، خودتون ترجمه کنید تا بعدش با ترجمه من اون رو بیاین مقایسه کنید. میگه Mike was the smallest child in school. Mike was the smallest child in school. Mike کوچکترین بچه در اون مدرسه بود. Another boy, Joe, always teased Mike. یه پسر دیگه به اسم جو همیشه مایک رو مسخره میکرد. Joe had a large scar
on his face from fighting other children. Joe had a large scar. جو یک جای زخم خیلی بزرگی داشت on his face روی صورتش from fighting other children از دعوا کردن با بچهای دیگه. اون زخم از دعوا با بچهای دیگه به دست آورده بود. One day Joe offended Mike when he made fun of Mike's Valentine. One day یه روز Joe offended Mike. جو باعث ناراحتی مایک شد when he made fun of Mike's Valentine Jane وقتی که دوست دختر مایک جین رو اومد مسخره کرد. This was disgraceful. این واقعا خیلی بد بود. But Mike didn't know how to make Joe stop. But Mike didn't know ولی مایک نمیدونست که how to make Joe stop چطور جلوی جو رو بگیره. That day Mike walked home down an alley. That day اون روز Mike walked home مایک به سمت خونهشون رفت down an alley از طریق یک کوچه از طریق یک خیابون کوچیک. He found a bunch of wood boards next to a pine tree. He found a bunch of wood boards اون چند تا تیکه چوب پیدا کرد next to a pine tree بغل دست یه درخت کاج. He thought to himself اون با خودش فکر کرد I could build a decent sled from this. من میتونم از این تیکه چوبا یه دونه سورتمه تقریبا خوبی درست کنم. If I let Joe use it اگر بذارم جو ازش استفاده کنه he will be nicer to me and Jane. اون با من و جین بهتر رفتار میکنه. He took the wood home. اون چوبا رو با خودش به خونه برد. Mike got an axe and cut the wood. مایک یه تبری برداشت و اون چوبا رو خورد کرد. یک بار با هم دیگه این بخش رو هم روخونی کنیم و بریم سراغ بخش بعدی. Mike was the smallest child in school. Another boy, Joe, always teased Mike. Joe had a large scar on his face from fighting other children. One day, Joe offended Mike when he made fun of Mike's Valentine, Jane. This was disgraceful, but Mike didn't know how to make Joe stop. That day, Mike walked home down an alley. He found a bunch of wood boards next to a pine tree. He thought to himself, I could build a decent sled from this. If I let Joe use it, he will be nicer to me and Jane. He took the wood home. Mike got an axe and cut the wood. در ادامه میگه He used nails to make sure that pieces were not loose. He used nails اون از میخ‌های استفاده کرد. nail هم معنای ناخون رو میده هم معنای میخ. این رو دقت کنید. He used nails to make sure که مطمئن بشه that the pieces که اون تیکه های مختلف were not loose. شل نیستن به هم دیگه محکم چسبیدن. As he worked, he bumped his elbow on the boards. As he worked همونطور که داشت کار میکرد he bumped his elbow اون آرنجش برخورد کرد on the boards به تخته ها خورد. آرنجش به تخته ها خورد. The painful sensation made him want to cry. The painful sensation اون احساس دردناک made him want to cry باعث شد که اون بخواد گریه کنه. It was a hard chore but he persisted. It was a hard chore یک کار خیلی سختی بود but he persisted ولی مقاومت کرد ادامه داد. He worked overnight. اون در طول شب کار کرد. By morning the sled was finished. By morning تا صبح the sled was finished. اون سورتمه آماده شده بود. Mike called Joe on the telephone. Mike پای تلفن به جو زنگ زد. He said, Hi Joe, come over to my house right away. He said, Hi Joe. اون به جو سلام داد و گفت Come over to my house right away. Come over to my house بیا خونم right away همین الان. Joe didn't know why Mike wanted him to come over. Joe didn't know جو نمیدونست why Mike wanted him چرا مایک ازش میخواد که to come over که بیاد پیشش. When Joe arrived, Mike told him. وقتی که جو رسید مایک بهش گفت Joe, it irritated me the other day when you said mean things about Jane. It irritated me اون باعث ناراحتی من شده بود که when you said mean things وقتی که تو چیزای خیلی بدی گفتی about Jane راجب جین. You weren't kidding when you said those mean things. You weren't kidding تو شوخی نمی کردی when you said those mean things
وقتی که داشتی اون چیزای بد رو میگفتی، اون چیزای خیلی بد رو میگفتی، شوخی نداشتی. But I'm not like you. ولی من مثل تو نیستم. I just built this sled. من همین الان این سوتمه رو درست کردم. And I let you. و من بهت اجازه میدم. I let you ride it with me. سوارش بشی با من. If you are nice. اگر مهربون باشی. اگر در واقع خیلی خوب رفتار کنی. They became friends. به طرز معجزه‌آسایی با هم دوست میشن. And Joe was grateful. و جو خوشحال بود. That Mike was so nice to him. که مایک خیلی رفتار خوبی داشت باش. He learned that it is more fun. اون این رو یاد گرفت که خیلی باحالتره، خیلی بهتره to be nice که آدم خوبی باشی than to be mean که یه آدم بدجنسی باشی. nice در واقع معنای زیبا، خوشگل یا خیلی خوب هم معنا میده، ولی در اینجا nice به معنای کسی که رفتار خوبی داره. و mean هم کلمه mean ما اون رو با کلمه این معنا، برای مثال میگیم معنای این کلمه چی میشه، میگیم what does this word mean. ولی این کلمه هم معنای دیگهش میشه فرد بدجنس. پس این دو کلمه مهم بودن. یک بار با هم دیگه این اسلاید آخر رو هم روخونی کنیم و به انتهای ویدیو امروز برسیم. He used nails to make sure that the pieces were not loose. As he worked, he bumped his elbow on the boards. The painful sensation made him want to cry. It was a hard chore, but he persisted. He worked overnight. By morning, the sled was finished. Mike called Joe on telephone. He said, "Hi Joe, come over to my house right away." Joe didn't know why Mike wanted him to come over. When Joe arrived, Mike told him, "Joe, it irritated me the other day when you said mean things about Jane." در اینجا یک نکته‌ای رو من یادم رفت بگم. The other day میشه اون روز. از کلمه the other day استفاده میکنیم وقتی بخوایم بگیم اون روز. برای مثال نه دیروزه، نه هفته پیشه، نه یه تاریخ مشخصیه و میخوایم بگید اون روز، میگید the other day. این نکته رو حتما بهش دقت کنید. در ادامه میگه You weren't kidding when you said those mean things. But I'm not like you. I just built this sled. And I let you ride it with me if you're nice. They became friends and Joe was grateful that Mike was so nice to him. He learned that it is more fun to be nice than to be mean. خب به انتهای ویدیو امروز رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما نظراتتون رو توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم. اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان از جمله ویدیوهای این دوره رو از دست ندید، حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارشو بزنید تا هر موقع ویدیو جدید ما آپلود و منتشر شدن شما از طریق نوتیفیکیشن ها از اونها مطلع بشید و اولین نفری بشید که تشریف میارید اونها رو میبینید. در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیو بعدی از دوره 4000 کلمه ضروری و پرداختن به درس پنجم از کتاب سوم این دوره، بدرود و خدا نگهدار.